अद्यमया पूर्वेच्छरथाय एवं गणाविहेतविशिष्टायाम् अस्यां शुभतितो अस्य देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य किलाण्डवद्ब्रह्माण्डादिनायकस्य श्री महालक्ष्मी समेता श्री सत्यनारायण स्वामी देवता बुद्धिश्य लक्ष्मी समेता सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रवराजोदार्त्यां मैलारिशर्मणहातस्य धर्मकान्तायाः शतभिषानक्षत्रकुम्भराजोधातायाः अवर्णानाम्यः अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अगस्य गोत्रोद्भवस्य उत्तरानक्षत्रे कन्याराजोजातस्य अनुराधनक्षत्रराजोजातायाः प्रभानाम्यः नक्षत्रहोजातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रराजोधातया रत्नानाम्यः गोत्रोद्भवस्य पूर्वनक्षत्रराजोधातस्य आसीनमानस्य गोत्रोद्भवस्य काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रराजोधातस्य विजयनामधेयस्य धर्मपत्न्यायाः श्रीश्यामलानाम्यः सूर्यनारायणनामधेयस्य अस्य गोत्रोद्भवस्य गोकुलगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढनक्षत्रोद्भवस्य अर्चनानाम्यः कुमारस्य वेदान्तगर्वालनामधेयस्य अर्चकानक्षत्रराजोधातस्य रामानुजाचार्यनामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य धरणिनक्षत्रमेतराजोधातस्य अर्चकानक्षत्रराजोधातायाः पुष्पानाम्यः निर्मलनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रराजोधातस्य उज्ज्वलानाम्यः अश्लेषानकर्काटराजोधातस्य श्रेयानामधेयस्य श्रीनाथनामधेयः अस्य गोत्रोद्भवस्य गणेश गोत्रोद्भवस्य आरुद्रानक्षत्रमित्रराजोधातस्य गणेशशारीजन्मनः धर्मपत्न्यायाः वरुणवासो नक्षत्रमित्रराजोधातायाः राधानाम्यः आश्लेषानक्षत्रकर्काटकराजोधातस्य अश्विनामधेयस्य आरुद्रानक्षत्रमित्रराजोधातायाः अभिनयानाम्यः चैत्रानक्षत्रतलाराशेजमार्ज्य गणेशराधाकर्णस्य रामप्पानामधेयस्य हेणकम्बानाम्यः कृष्णानक्षत्रमित्रराजोधातस्य अरुणामधेयस्य कृष्णानक्षत्रजातायाः हरिनाम्यः श्रीनक्षत्रजातस्य सह कुटुम्बवर्गाणाम् अस्य अन्नगोत्रोद्भवस्य महेन्द्रनामधेयस्य विशाखनक्षत्रजातस्य वसुधानाम्यास्तेषानकर्काटकाजोधातायाः वनवसुनक्षत्रविशाखा नक्षत्रविशाखनक्षत्रराजोधातस्य प्रणवनामधेयस्य भरणीनक्षत्रमेतराजोधातायाः अर्चनानाम्यः रोहिणीनक्षत्रराजोधा वीरानाम्यः प्रीतमनामधेयस्य पूर्वाषाढनक्षत्रजातस्य भगणबालगोत्रोद्भवस्य श्री श्रवणनक्षत्रराजोधातायाः श्रीनिवासनामधेयस्य सन्ध्यानाम्यः हरिगोत्रोद्भवस्य सन्ध्यानाम्यः अनुराधानक्षत्रराजोधातायाः अश्लेषानक्षत्रराजोधातायाः अदितिनामधेयस्य विशाखनक्षत्रराजोधातस्य अस्य यजमानस्य कौशिकसगोत्रोद्भवस्य मुखपट्टनामधेयस्य लावण्यनाम्यः पूर्वाषाढनक्षत्रजातस्य अभिश्रीनामधेयस्य अश्विनक्षत्रराजोधातस्य अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानाम् अस्य गोत्रोद्भवस्य
कुटुम्बस्य रवि प्रसादाचार्य नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रोजातस्य विशाखा नक्षत्रोजातस्य देवब्रह्मचो नक्षत्रोजातस्य प्रमाधामधेयस्य सहनानां लाभप्रकाशोजातः अस्य मार्गोत्तरस्य सगन्धानस्य सत्यनारायणस्य विद्यानामधेयस्य अस्य मार्गोत्तरस्य मेनकानाम्यः गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणस्य आसरे ज्येष्ठास्य अर्णीरम्यः दशरम्यः अश्विनी नक्षत्रकालः पूर्वज नक्षत्रकालस्य आश्रयमानस्य श्रीनिवासस्य सत्यनारायणस्य चन्द्रकाशेखरस्य स्वाति नक्षत्रकालस्य वसुधराराम अश्लेष नक्षत्रकालस्य वरुधानक्षत्रकालस्य प्रदीप्तास्य रोहिणी नक्षत्रकालस्य राजन्नामधेयस्य श्रेष्ठा नक्षत्रकालस्य आनन्दामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रकालस्य आश्रयमानस्य रेथे पटेल नागोत्रनामधेयस्य उत्तराशेखरनामधेयस्य उमासुकुमारनामधेयस्य विक्की नामधेयस्य गोपालकृष्णनामधेयस्य आश्रयमानस्य सहकुटुम्बानां समस्तैर्या धैर्या धर्मादिसर्वनारबलसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी सरस्वती चतुर्दृष्टोपकं सजदा वृष्णिया असक्रिया फलप्रदे विश्वस्तगार्ये केगे प्रणक्या सुजोहगा अस्मिन् कलशे गंगा सकलतीर्थान्या भाग्या कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य पूजोपकरणानि प्रोक्ष्य दैवं च प्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य पंचेशं विसृज्य आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये। ओम गणान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं जयन्तराज ब्रह्मणस्पदे आनश्रृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अस्मिन् बिम्बे सुमुखं विघ्नेश्वरं श्री महागणपतिं ध्यायामि। महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्थापयामि स्नानं आचमनं समर्पयामि वस्त्र उपमेनावरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य परिमळ गंधं हरिद्रागंधुम सिंधूरादि मंगलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम बालचंद्राय नमः। ओम कुमारगुरुवे नमः। ओम ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। श्री महागणपतये नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि अथ धूपमाघ्रापयामि। ओम ओम वनस्पतेन समापन्नो गन्धाच्च धूपोऽर्मः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। श्री महागणपतये नमः। दिव्यधूपमाघ्रापयामि स्थापितदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। नैवेद्यार्थे विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः कृतन्त्वा सत्येन विसर्जयामि। अमृतं भवतु अमृतोपस्तरंसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सवानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मणि महात्माकृतत्वाय श्री महागणपतये नमः। पुरतस्थिता कदलीफलं नारङ्गीफलं निवेदयामि।
भोजनविषये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनः आचमनं समर्पयामि पूगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि महागणपतये नमः समस्तोपचारपूजां समर्पयामि अथ नीराजनम् ओम विश्वदेः गणपते गणेश स्वाहा पूर्विप्रथमं कवीनां दरते त्वन्क्रियते किञ्चनाय महामर्कन् भगवन् चित्रमर्च महागणपते नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत् जय बोलो श्री महागणपति की नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय सदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिप विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणपते महापात्रां समर्पयामि अनया पूजया विघ्नहस्त गणपति सुप्रीत सुकृतुनो वरदो भवतु सर्वेषां भक्तमहाजनानां महागणपति प्रसादेन समस्त कार्य निर्विघ्नता सिद्धिरस्तु पूर्व संकल्पित प्रकारेण करिष्यमाण सत्यनारायण व्रतांग आदित्यादि नवग्रहाराधनं करिष्ये प्रेतु सूर्यग्रहम् ओम आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यगर्भविदारथेन देवो जाति भुवना विपश्यन् अग्निदूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं तद्रुद्राय पचेत्से मेढुष्टमागतसे ओजे भूते प्लीज रिपीट गपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्यग्रहं रक्तवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं सर्वग्रहाणां मध्ये अस्मिन् बिम्बे भगवन्तं सूर्यग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चंद्रग्रहम् ओम आप्याय स्वसमेतुदे विश्वतस्वमवृत्तिगं भवावादस्य संगते अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वान् भेषजान् अग्निं च विश्वशम्भुवमावश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमागतलिलानितक्षत्येकपदी द्विपदी सान्तदुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूविषि सहस्राक्षा परमेन्द्यो मन्ये दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवं संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटं भूषणं चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं आग्नेयदिग्भागे भगवन्तं चन्द्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या चन्द्रग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेतु मङ्गलग्रहम् ओम अग्निर्मूर्धा दिवकल्पते पृथिव्यायम् अपागमरेदागं सजनुवदे शोनाप्रतिविभवान्तरक्षरा निवेशने यच्छान शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य वदनावयगमितेनेव जगामसि गामशुं पूषयित्वा सनो मृडामि दृशे धरणी गर्भा संभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं मंगलं प्रणमाम्यहम् अंगारकं रक्तवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं दक्षिणदिग्भागे भगवन्तं अंगारकं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या अंगारकदोषपरिहारोऽस्तु
प्रेटु बुधग्रहम् ओम उद्भुत्य स्वाग्ने प्रतिजागृह्येन विष्टा भूते सुखं सुते धामगिञ्च पुनः कृण्वग्रस्त्वा पितृयुवान् वन्वादागुं सेत्व इदं तुमेतम् इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधा निदते बुधं समूढमस्य वागुं सुरे विष्णोरराढमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोश्च प्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वां प्रियङ्गु गुलिकाश्यामं रूपेण प्रथमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं बुधग्रहं पीतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं ईशान्यदिग्भागे भगवन्तं बुधग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या बुधग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेटु गुरुग्रहम् ओम बृहस्पते अधिकदर्घ्यो अर्हाजवद्युपाधिकृतवज्जनेषु यद्धीतगच्छवसर्तप्रजात तदस्मात् सुदृढं देहि चित्रम् इन्द्रभरत्वह्यपाहि सोमयताचार्यातेऽपि वसुतस्य तव प्रणीते तव शोर्षं मन्नापि वासन्त कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्विषीमतः वेन आवह स्वबुद्धिका उपमास्य विष्ठा सतश्च योनि मसतश्च विमः देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं कनकवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं उत्तरदिग्भागे भगवन्तं बृहस्पतिं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या बृहस्पतिग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेटु शुक्रग्रहम् ओम शुक्रन्ते अन्यते जतन्ते अन्यद्विषरूपे निजोरिवासे विश्वागमागावस्य स्वतापो भद्राते पूषनिहरात्रस्तु इन्द्राणि मासुनारिषु सुवग्नि महावश्रवम् नख्यस्यापरञ्जन जलसामरदेवतिः इन्द्रं वो विष्णुतस्पृहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः हिमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्रं श्वेतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं पूर्वदिग्भागे भगवन्तं शुक्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या शुक्रग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेटु शनैश्चरम् ओम शन्नो देवी रविश्रगापो भवन्तु पीतगे शय्यो रविस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वैगुस्यामपतयोरघीना यमय्यवप्रस्तरमागिसीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्रा कविशस्तावहन्त्वेनाराजन् अभिषामादगस्व नीलाञ्जना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं अशेष जनवन्द्याय विशेष फलदायक वशीकृत जनेशाय पशूनां पतये नमः शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्ट प्रदायिने शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः शनैश्चरं नीलवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं पश्चिमदिग्भागे भगवन्तं शनैश्चरं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या शनैश्चरग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेटु राहुग्रहम्
ओम कयानश्चित्रा भुवदूते सदा वृतसखा कयाशतिष्ठयामृता आयुधो कृष्णरग्रमेध सदन्मातरपुरः पितरं च प्रयन्सुवः यत्ते देवी दृग्राभवन्ददामग्रेवासविदर्थम् इदं ते तद्विश्याम्या किशोरमध्यातता जीव वितबुद्धिप्रमुक्तः अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहुग्रहं धूम्रवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं नैवेद्यदिग्भागे भगवन्तं राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या राहुग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेटु केतुग्रहम् ओम केतुं कृण्वन् केतुवेपेशो वर्यापेक्षसे समुषद्भिरसायताः ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां प्रचरविप्राणामैषो मृगाणां शेनगृद्राणागस्रुद्रवनानां सोमं पवित्रमध्ये धरेवन्ने सचित्रचित्रं चित्रयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं योधां चन्द्रं रगिं प्रवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्घृणते गवस्वा पलाशपुष्प संकाशं तारक ग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं केतुग्रहं चित्रवर्णम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं वायव्यदिग्भागे भगवन्तं केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या केतुग्रहदोषपरिहारोऽस्तु ओम प्रणव देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीरामभित्रियवते ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्यसेमुतसृचोभेन आवह स बुद्धिया उपमा अस्य विष्टा सदस्यो निमसतश्च विमः सक्तुमिवचित पुनः यत्र धीरामनसा वाचमकृता अत्रासखाय सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहितादिवाची इदं विष्णुर्विचक्रमे भेदानितुते पदं समूढमस्य पाकं सुरे गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतुष्पदी अष्टापदी नवपदी भूपुषि सहस्राक्षरा परमेव्यो वन् तद्रुद्राय प्रचेतसे मेनुष्टमाय दव्यसे वोचेम शन्तमकं व्रते इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धीं जन्ममवसे ऊमहे भयं पूषामगतापेतसामसंदृते रक्षिता भागिरवत्तस्वस्तिके जातवेदसे सुनवामसोपवराते यतोनितः दिवेदः सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानापे प्रसिद्धं सरिता जग्निः गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् क्षेत्रस्य वचनावयकं विजयनेव जगामसि कामश्वं पूषयित्वासनो दृढाति दृशे यत इन्द्रभयामहे ततो नो भयं कृधि मघवञ्चग्निनवतमभूतगे विद्विषो विमृतोजिः वास्तोऽष्टदे प्रतिजाने यस्मां स्वावेशोनम्यपोपमानः यत्वैमहे प्रतिदन्नो जुषस्वशन्निकेतिपदेशं चतुष्पदे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवबन्धनान् मृत्योर्मुखीमामृतानादे गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपक्वगे श्रियम् अस्मिन् बिम्बे पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं इंद्रादि अष्टदिक्पालकं दुर्गा गणपति क्षेत्रपाल अभयंकर वास्तुपुरुष मृत्युंजय श्रीदेवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिता सपरिवार समेत श्री आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नपयामि स्नानम् आपोषिष्ठामि होभूस्थानभूतेदार महेरणाय चक्षसे यो वश्चिवतमूलतस्तस्य वाचकतेनः सतीर्वमापनः तस्मा अरङ्गमामभोग्यचक्षकाय निर्मद आपो जनयता जनः श्रीनवग्रहादिभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनं समर्पयामि
वस्त्रोपवीतावरणार्थम् अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमळ गन्धं हरिद्राकुङ्कुमसिन्धूरादि मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि ओम सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः इंद्रादि असलिपालकेभ्यो नमः दुर्गादि सात्वनि देवताभ्यो नमः पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णु महेश्वराभ्यो नमः आवाहित सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नाम पूजां समर्पयामि अत धूपः वनस्पतिरसनोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आघ्रये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमळ धूपमाघ्रापयामि स्थापितदीपं दर्शयामि दीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि नैवेद्यार्थे विश्वामित्रशिष्यविदादिन्द गायत्री छन्दः प्रसन्त्वा सत्येन वर्षिञ्चयामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मामृतत्वाय आवाहित आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः पुरतस्थित कदलीफलं काश्मीरफलं निवेदयामि भोजनमध्ये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः स्वर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचार पूजां समर्पयामि अथ नीराजनम् ओम पर्याहाप्याहन्तरागाय सर्वस्वमोदरात्रवत्तममहर्भवते सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति श्री नवग्रहादिभ्यो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत् जय भोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेन स यः परस्य महेश्वरः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्लीज रिपीट अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष ग्रहाधिप नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहा कुर्वन्तु मंगलं मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवायते नमः मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः आवाहितादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः मृत्युंजयाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनघा पूज्यावाहित देवताः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या समस्त ग्रहदोष पीडा परिहारोस्तु मृत्युंजय प्रसादेन अपमृत्युपरिहारद्वारा दीर्घायुष्याभिवृद्धिरस्तु पूर्व संकल्पित प्रकारेण श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण पूजां करिष्ये प्रे टू सत्यनारायण प्लीज रिपीट ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरण भूषितं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमः
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे लक्ष्मी समेत सत्यनारायणं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अतः द्वारपालक पूजां करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारशीर्मा जगाय नमः दक्षिणद्वारे द्वारशीर्मा नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारशीर्मा कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः उत्तरद्वारे द्वारशीर्मा शैलनिधये नमः पद्मनिधये नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठपूजां करिष्ये पीठस्य अधोभागे आधारशक्ति नमः पूर्वाय नमः सिंहाय नमः सिंहासनस्य आग्नेय कोणे पूर्वाय नमः नैऋत्य कोणे ज्ञानाय नमः वायव्य कोणे वैराग्याय नमः ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्व दिशि धर्माय नमः दक्षिण दिशि ज्ञानाय नमः पश्चिम दिशि वैराग्याय नमः उत्तर दिशि ऐश्वर्याय नमः पीठ मध्ये मूलाय नमः अनानाय नमः पत्रे धर्म केसरे धर्म कर्णिकाय नमः कर्णिका मध्ये संसत्पाय नमः रं रत्नसे नमः तम तमसे नमः सूर्यमंडलाय नमः सोममंडलाय नमः वन्यमंडलाय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पीठ पूजा समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नि नमः यमाय नमः निरुक्ते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टदिक्पालक पूजां समर्पयामि नानारत्न समायुक्तं स्वर्णपीठं विराजितं आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आवाहयामि आसनं समर्पयामि नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णव तारक गृहाण वाद्यं देवेश मम सौख्य विवर्धने पादयोः वाद्यं पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय ऋषिका पतये नमः मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्यं प्रतिगृह्यताम् हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिनस्तु यद्वारे सर्वपाप हरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यक् आचम्यताम् त्वया मुखे आचमनम् आचमनीयं समर्पयामि ओम अतः स्नानम् आपोविष्ठामयो भवस्तानभूर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे योगशिवदमूलतस्तस्य भागगतेनः सुषदेव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय गतिन्वद आपो जनगदातनः स्नानं समर्पयामि अतः पञ्चामृतस्नानम् ॐ आप्यायस्वतमे तुले विश्वतः सोमवृष्टिकं स्वभावाचस्य सञ्जते क्षीरेण स्नपयामि अग्निमेहेण पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नदातमं दधिक्रावुन्नो अकारशं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयोगं सितारिषते तद्नास्नपयामि इषक्लोत्रेत्वा भागवस्तो देवोऽवस्तविता प्रार्पयतश्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि देवोऽवस्तवितोत्पुनः तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आद्येन स्नपयामि अग्नागागिरीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ मधुपातारुतायते मधुक्षरं च सिन्धवः माद्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमधोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुज्योरस्तु नः पिता मधुमान् वो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधुना स्नपयामि ॐ स्वादुपवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुभवे एतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये मधुमागदाभ्यः शर्करया स्नपयामि
तान शिवा शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रकं हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतममृतं प्रजासो तस्मन्फलं दुत्तरतो निधाय अतिप्रगच्छन् दुरितं शर्करया स्नपयामि ओम स्वादुपवस्वदिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुभवे एकनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये वरुणागदाभ्यः शर्करया स्नपयामि यापदनीत्यापदा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चं स्वहुमसः फलोदकेन स्नपयामि ओम पुष्पावते प्रसोपते फलनीरपदामुगा अश्वायुव सदत्परिर्विरुधः पार विष्णवः याः परिदीर्या अफलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चं स्वगुंहसः श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः फलपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चप्रेणेस्तो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्भ्रवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वान् श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः पञ्चामृतस्नानानन्तरं नीराजनं दर्शयामि जय भोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय ओम आभोगिष्ठामयो भुवस्तान पूर्वे ददातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजकपेनः उषतीरिव मातरः तस्मातरङ्गभावभो यस्य क्षयाय जन्मत आपो जनगशासनः पञ्चामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वेदसूक्त समायुक्ते यज्ञसाम समन्विते सर्ववर्ण प्रतिदेव वाससे प्रतिगृह्यता वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीत अनेन क्रियतां अमरावतिः उपवीतार्थं अक्षतां समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं दन्ताढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां दिव्यपरिमळ गन्धं समर्पयामि शालेयां अक्षतां श्वेतां चन्द्राभां विमलां शुभां गृहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम अलङ्करणार्थे अक्षतां समर्पयामि सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरिद्रा कुंकुम सिंधूरादि मंगलद्रव्याणि समर्पयामि मल्लिकानि सुगन्धीनि मालित्यादि दिवै प्रभो मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ अंगपूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि नारायणाय नमः गुरुभो पूजयामि माधवाय नमः शङ्खे पूजयामि गरुडवाहनाय नमः ऊरु पूजयामि विष्टरश्रवसे नमः कटिं पूजयामि कुक्षिस्थाखिल भुवनाय नमः उदरं पूजयामि शङ्खचक्र गदा शारङ्गपाणगे नमः बाहून् पूजयामि कम्बुकण्ठाय नमः कंठं पूजयामि पूर्णेन्दो निभ
वक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि कुंडकुंटमल दंताय नमः दंतान् पूजयामि नासाग्र मौक्तिकाय नमः नासिकं पूजयामि सूर्यचंद्राग्नि धारणे नमः नेत्रे पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शिरं पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वांगानि पूजयामि अथ अष्टोत्तर पूजा करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभुवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धिदाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यबोधाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रगाय नमः सत्यसंतुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्धनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमणे नमः सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवह्ने नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याधिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनाळाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः
सत्यदृढाय नमः सत्यभामारताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यप्रहरणायुधाय नमः श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तर शतदिव्य नामावळि पुष्पार्चनं समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकल इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु श्री सत्यनारायण स्वामिनः सम्पूर्णानुग्रह सिद्धिरस्तु जमास्य गृहे उद्योगव्यवहारस्थले लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थे महालक्ष्मी अष्टोत्तर कुङ्कुमार्चनं करिष्ये ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतगणप्रदाय नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम द्रव्ये नमः ओम परमात्मकाय नमः ओम वाचय नमः ओम पद्मालकाय नमः ओम पद्मायै नमः ओम श्रुतियै नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वदायै नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम विभावये नमः ओम आदित्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम दीप्ताय नमः ओम उत्साहे नमः ओम उदारण्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम कामाक्षे नमः ओम कन्दसंगमाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोकविनाशिनी नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्मस्ताय नमः पद्माक्षे नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिने नमः ओम पद्मगन्धिने नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादाभिमुख्ये नमः प्रभाय नमः चन्द्रवदनाय नमः ओम चन्द्रागे नमः ओम चन्द्रसहोदर्गे नमः ओम चन्द्रभुजाय नमः ओम चन्द्ररूपाय नमः ओम इन्दिराय नमः ओम इंदुशेखराय नमः ओम भाग्यादिनन्दने नमः ओम शिवागे नमः ओम शिवकर्गे नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलागे नमः ओम विश्वजनने नमः ओम श्रुते नमः ओम दारिद्र्याय नमः ओम प्रीतपुष्करणे नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्रादिगाम्बराय नमः ओम श्रीके नमः भास्करगे नमः ओम बिल्वगणिकाय नमः वरारोहाय नमः ओम यशस्विने नमः वसुन्धराय नमः ओम उदाराय नमः ओम परिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्गे नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रेष्ठोक्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम रूपवेशमगतानन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदाय नमः शुभाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रकन्याय नमः जयाय नमः मंगलाय नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्नी नमः प्रसन्नाक्षे नमः नारायणसमाश्रिताय नमः ओम दारिद्र्यत्वंसिने नमः देवी नमः सर्वोपद्रवनिवारणे नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः नमामि भुवनेश्वर्ये नमः श्री महालक्ष्मी नमः अष्टोत्तर कुङ्कुमार्चन पूजां समर्पयामि पूजाय नमस्य सर्वेषां भक्तमहाजनानां महालक्ष्मी प्रसादेन समस्त कार्यानुकूलता सिद्धिरस्तु धन कनक वस्तुवाहन अष्टैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु धूपः वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो दोपोत्तमः आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दशाङ्गोपुरो धूपो सुगन्धश्च सुमनोहरः कपिलाघृतसंयुक्तो धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमळ धूपमाघ्रापयामि स्थापितदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरमाचमनं समर्पयामि नैवेद्यान्ते तत्त्वा सत्येन परिषद्याम् अमृतं भवतमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मातत्त्वाय आवाहित सपरिवारमेत श्री सत्यनारायणाय नमः पुरतस्थित गोधूम सपादवृक्ष केसरी निवेदयामि कदलीफलं नारङ्गीफलं काश्मीरफलं मधुररसफलादि नानाविधफलं नैवेद्यं निवेदयामि भोजनमध्ये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनः आचमनं समर्पयामि योगे फलसमायुक्तं नागवल्ले दलेरतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि अथ नीराजनम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे
विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति सपरिवार समेत सत्यनारायणाय नमः मंगलनीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत् जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय ओम यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यत्परः स महेश्वरः वेदोक्ते मन्त्रपुष्पं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सुगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणं अजं परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुणा परिपीडिते विस्तारयतु सर्वेषु तथानिष्ट भगेषु च एतानि नामानि संकीर्त्य फलं ईप्सितम् आप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः ऋणरोगादि दारिद्र्य पापक्षतु अपमृत्यवः भयशोक मनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि देव परमं सुखं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं पुत्रवन्तं मां कुरु अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देव नमोस्तुते लक्ष्मी समेताय सत्यनारायणाय नमः मनसाभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि अनगा पूजिका सपरिवार समेत सत्यनारायणाय नमः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु संपूर्ण फल सिद्ध्यर्थे कथा श्रवणं करिष्ये अथ प्रथमोऽध्यायः Chapter 1. Once Shaunak and 80,000 other rishis assembled at the foremost Naimisharanya and asked Maharishi Sutta, the narrator of the Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Sutta answered, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their suffering and bring them salvation, Narada traveled to Vishnu Loka, where he found Lord Vishnu adorned with Shakha, Chakra, Gada, and lotus with warnings and garlands around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and throne, I surrender and beg thee. Ask Lord Vishnu, Narada, why have you come here? Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. To which Narada replied, O public one, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please dispel thy grace to reveal to me how they can be heard. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja for the Satyanarayan puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus,
Oh Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu, this puja can be performed at any full moon day. One must gather his friends, relatives, and perform the puja with devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is over, you must read the Satyanarayan Katha and distribute prasadam. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in the Kali Yuga. This puja brings contentment. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तभूत विश्वतस्पाते सम्बाहुभ्यां नमति सम्पतत्रैर्द्यावा पृथिवी जनयन् देवयेकः। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोऽध्यायः। Chapter 2. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all have observed the Satyanarayana Puja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I'm a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So, you should perform his puja and reap its benefits." Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to bed for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. The day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey, and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narayana Muni. The rishis again addressed Maharishi Sutta. "O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Sutta continued. One day, when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayana's grace, spoke. "This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. The Satyanarayana Puja, by Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. Om Vishnu Radhamati Vishnu Prashtamati Vishnu Ajnaprayatva Vishnu Syurati Vishnu Ardhavamati Vaishnavamati Vishnavetva Ditiyodhyayanga Nirajanandarishayami Jai Bolo Sri Satyanarayan Bhagavan Ki Jai Tatrutiyodhyayaha. Chapter 3. Maharishi Sutta continued. O best of the ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ukkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called
sadhus sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then, by the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived, and in due course, a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding, and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found this boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then, one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. One day, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasada was offered. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison, as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana swore that his kingdom, wealth, and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your faith, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts, and bade them goodbye. Om Tasvishno Paramam Padagam Sada Pashyanti Duragaha Devi Vatashuratatam Mangaladilaj Mandari Jayami Jai Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Ada Chaturtho Jagaha. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test the Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore.
When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as he is falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight that he was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask for his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. He fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and the other devas drowned in your Maya. Cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray within my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward, and reaching their hometown, they sent a messenger unto their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing the Satyanarayana puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband, Kalavati. In her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This anger of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonder-struck and frightened. Sadhu was at a loss to not know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana puja and pray to Lord again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana puja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Om Tattviprado Vipanyamo Jagravagum Tatsamindane Vishnorgyas Paramam Padam Chaturthodhyayandari Rajanandari Jai Bolo Sri Satyanarayan Bhagavan Ki Jai. Atha Panchamodhyayah. Chapter 5. Maharishi Sudha continued. Once there was a king called Kundadvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana prasad. One day after hunting, he was resting in a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana puja nearby. The king and his family refused the prasad they offered. When he reached home, his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. But when Emperor insisted that Lord Satyanarayana was probably angry with him, he went back to the cowherds, prostrated himself before the Lord Satyanarayana, and performed puja with great devotion. Lord Satyanarayana covered his blessings, and the king regained everything that he had lost. He lived happily and reached Vaikuntha after that. Maharishi Sudha said, "What a holy man, I narrated to you the Satyanarayana Katha, which was permanently told by Lord Vishnu to Narayana. By observing this Vrata, a man can attain salvation. In this country, the observance of the Vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Sudha, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Mangalanto Sarendraya Mahayagunatmane Chakravarti Tanodaya Sarvabhaumaya Mangalam Mahalakshmi Sametaya Sri Satyanarayana Namaha Panchamodhyayangari Rajandarishayami. Jai Bolo Sri Satyanarayan Bhagavan Ki Jai. Om Sahasrashirsham Devam Vishwaksham Vishwakambhavam Vishwam Narayanam Devam Aksharam Paramam Padam Vishwanaparama Nityam Vishwam Narayanagam Harim Vishwamevetam Purushastasmishvamupayevate Vishwasyatmeshwaragam Shashvatagam Shivamatchutam Narayanam Mahagnyayam Vishwatmanam Parayanam Narayana Param Jyotiratma Narayana Paraha Narayana Param Brahma Tattvam Narayana Paraha Narayana Param Dhyana Dhyanam Narayana Paraha Yatya Vidyatya
जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिस्तत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कवितं समुद्रे तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अतो नित्याभिधस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति कालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिराभिस्फलं भक्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते चरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महारज्ञे विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः स्तोत्रभग्निवजं तिष्ठन्नाहारमधरः कविः संदेहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये मन्यशिखाणियोर्ध्वागमस्वितः नीललोचनमध्यस्था विद्युल्लेखे प्रभास्वरः नीवारशोकवत्तङ्गे पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् राजाधिराजाय प्रसर्गसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादोस्वर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्तय परस्य महेश्वरः साङ्गाय साङ्गधाय सर्वालङ्कारभूषिताय सबरिवारसमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि जागरे वीरयामि दर्शयामि गीतं श्रावयामि आतोलिकं समर्पयामि अश्वारोहण गतारोहण रथारोहण समस्त राजोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजां समर्पयामि स्वामिनः स्वस्ति मन्त्रान्ताः सत्याः सबलाः स्वस्ति महान्तं प्रार्थयन्तु अस्तु अस्य देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डादिनायकस्य अकार भुकार मकार ओंकार प्रणवस्वरूपस्य सकल सच्चिदानंद विग्रहस्य सपरिवारसमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अस्मिन् देवालये नित्योत्सव भक्षोत्सव मासोत्सव अयनोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्धिप्रदो भूयास्तानि महान्त प्रार्थयन्तु अद्य दिनातिरिता मासे मासे कर्तव्या एतन्मास पौर्णिमा प्रयुक्त सत्यनारायण व्रत पूजा विधानेन श्री महाविष्णवे नमः सुप्रेत सुप्रसन्नो भरतो भूत्वा सर्वेषां भक्तमहाजनानां सेवाकर्तॄणां च क्षेमस्थैर्यविजयवीर्याभयागिलारोग्यैश्वर्यादीनां उत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रदो भूयास्तामिति महान्तं प्रार्थयन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षिर्वर्षिण्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभयतो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सदनाः सदनाः सन्तु एवं तु शरदां शतं तत्सर्वं श्री सत्यनारायण स्वामिनः पादारविन्दार्पणमस्तु जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विभक्तं भास्करं भुवनेश्वरं। Devotees, which you are very happy Pushya Purnima. On this day, the Chandra comes with Pushya Nakshatra. So that is a combination called Pushya Purnima. Every full moon day, there will be specific nakshatra in association with Chandra. That nakshatra will be called that Purnima. So today, the Pushya Nakshatra comes with the Chandra, that's called Pushya Purnima. The next one will be Magha Purnima, the Phalguna Purnima, and so on and so forth. The significance of today's Purnima is to get the blessings of
both Surya and Chandra. So today is the only Purnima that has a combination of both planets. Of course, Surya and Chandra, they always stay on the Purnima day 180 degrees across each other. So on this day, you see, Surya will be in Makara Rashi and Chandra will be in Karkataka Rashi, which is 180 degrees apart each other. But the beauty of today is, being a Pushya Masa, which is attributed to Surya Bhagavan, and Purnami is attributed to Chandra, we get the blessings of both the deities, both the planets. So that is the speciality of this Purnima, which is also known as Sarva Roga Harani Purnima. Because when we offer praise to Surya, it is meant to be getting good health. So, Bhaskaram, Arogyam Ichche, Jnanam Ichche Chadashivam, Moksham Ichche Janarthanam, like this, there are several deities represent each and every aspect of our life. For getting good health, it is recommended to worship Surya Bhagavan. All these, the entire 30 days of the Pushya Masa is attributed to Surya Bhagavan. Especially on this day, it is very, very auspicious day for offering praise to Surya Bhagavan as well as Chandra. Offering praise to Chandra, we get a good health as well as mind determination, mind stability in mind, because Chandra is called Manokaraka. Chandrama Manaso Jataha, that's what Vedas say. On the other hand, Aditya is called Atmakaraka. So Surya Atma Jagatastastusascha, again the very same Vedas say. So to get a stability in mind, to get a good health, you have to worship both Surya and Chandra that comes on this day. That is one of the significance of this Purnima. There is also another significant mentioned in the Puranas that this day, the goddess Durga Devi appears in the form of Shakambari. So Shakambari Purnima is also celebrated on this day. In some places of India, back home, they celebrate Shakambari Navaratri. Today is the last day of Shakambari Navaratri, where they worship goddess Durga Devi in the form of Shakambari Devi, one who blesses with all the nourishment, all the food and grains and everything that we need to sustain this body. So that is another significance of this day. There is yet another significant mention in the Puranas, especially Agni Purana and Skanda Purana. Today is considered as Brihaspati Purnima. So Pushya Nakshatra belongs to Brihaspati. So Tishtya Purastat, Udamadhyatonaha, Brihaspati, Naparipat Paschad, that's what the Nakshatra Suktam talks about. So this Pushya Nakshatra belongs to Brihaspati Devata. So one who wants to get the blessings of Brihaspati, he can also do puja to Brihaspati Devata on this day. So this is also known as Brihaspati Purnima. Right after this very same day, we come to Pushya Nakshatra, that is auspicious to Lord Subramanya, which we are going to celebrate Thaipusam celebration tomorrow at the temple. So these are all several significant mentioned about this Pushya Purnima. People can do dana, puja, upavasa and anything and everything on this day. There is one more significant mentioned, that those who want to start the Vedic studies starting from today. So Guru Purnima and Pushya Purnima, there are 6 months intervals. On the Guru Purnima day, they conclude Vedic studies, start their Shastras and the scriptural studies starting Guru Purnima day. And today, they conclude that Shastric studies and scriptural studies and start the Vedic studies from today. This is called Veda Dhyana Arambha, starting this day. So that's also another significant mention in the Purana. So let's go over the upcoming events in our temple. So tomorrow we are celebrating the Thaipusam, so which is very auspicious day for Lord Subramanya. On this day, Parvati Devi gave the veil or the smear to Subramanya Swami that represents the good health as well as the jnana. It's called the jnana veil. One who possesses that thinks of that veil from the Subramanya's hand will get rid of all the ignorance, will get the Swachha Jnana. And we are going to celebrate a special Abhisheka for Lord Subramanya. Please come and participate in the Thaipusam Utsavam. Starting next Friday, this coming Friday, the 26th onwards, we are going to have Srinivasa Kalyanam every month.
every last Friday of the month, we are going to have a Srinivasa Kalyanam every month happening. So this is for all of the devotees to come and participate in the Kalyanam. Kalyanam is celebrated to get rid of all the negativities from our life and also to get all our wishes fulfilled, especially those who are getting married, those who are waiting for finding a suitable life partner. Please bring your son or daughter or yourself if you are waiting for the Kalyanam to happen. Come and attend the Srinivasa Kalyanam every month or whenever it is possible. You get all your things accomplished. That is the significance of Srinivasa Kalyanam, which is happening next Friday and also every month, the last Friday of the month. And we are also introducing new puja called Satya Samvatsara Puja. So the beauty of this puja is people, devotees can sign up for this puja any day in a year. So I will give an example like if your birthday, starting this year of your birthday, if you sign up for this puja, you can attend all the special events that happens within that year. So starting today, say for example, if somebody's birthday, if you sign up for this puja, you will have all these pujas covered in this entire year. That includes Brahmotsava and as well as 7 different Kalyanotsava, Chivaratri and Navaratri and the Ganesh Chaturthi and the Skanda Shashti, whatnot, anything and everything that happens from that day onwards until the next, your birthday. So I request, all the devotees to make use of this Satya Samvatsara Seva. And also I call it as a Satya Sankalpa Seva because on this auspicious day, whenever your auspicious day would be, like your birthday, your wedding day, your kid's birthday, whatever the day may be, you can sign up for this puja. On the entire year, all your wishes will be fulfilled. That is called Satya Sankalpa Seva. The Satya Samvatsara Seva. Please make use of this puja and spread the word. And you can just attend the puja with an instruction. Or if you are unable to attend the puja, our acharyas will perform sankalpa on your behalf, and then we send the prasadam to your house via mail, postal mail. So just spread the word and then make use of this special puja. Once again, I thank everybody for attending today's puja. And after the puja is over, we will have a Mahaprasadam served at the downstairs hall. Last but not least, we will thank all the acharyas who have been spending enormous time on preparing for all the pujas and conducting all the pujas in a disciplined manner. These people are round of applause. Dhanyavadaha acharyaha. Thank you all again. Om Namo Narayanaya.
Satyanarayan Swami Janapatakaharana Om Jai Lakshmi परिवार श्री सत्यनारायणाय नमः नीराजन दर्शयामि रक्षाम धारयेत् जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय गानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि तानि विनश्यन्ति दक्षिणं पदे पदे आहो मा कर्मणा मा भावसंभवान् राजमान कृपया देव शरणागतमत्करा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षोदनार्पणम् अदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सपरिवार समेत श्री सत्यनारायणाय नमः मनसा भीष्टप्रार्थनां समर्पयामि तत्र शामराज समस्तोपचार पूजां समर्पयामि अनिका पूजिका श्री सत्यनारायण सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय Can you take it out? Stop it. Okay.